Thank you, Shilpa. ബാക്കിയുള്ളവര് ശ്രീഷ്മ, മെർലിൻ, ശ്രീ ഗണേഷ്, who's RR1? Okay. Abhilash, Krishna, Neenu. Sir, welcome. Oh, thank you. Shilpa, Vishnu. Okay. Anyway, audible. Oh, okay. എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ കാണാവോ? Oi. Guys, hi. Good evening. My name is Eben. Okay. I am going to be a faculty for geography. Like most of you are faculty for geography. Geography is a huge subject. But mainly you'll go through me. Okay. How were your classes yesterday and day before? Anyone? നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സർ. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Okay. History and polity, like one of the best people I mean, Arun will teach you amazingly with stories. Niranjana will teach you a lot on history that you don't know about. So good. Okay. Where anything comments with like anything you want us to improve and all that? Okay, എന്തിനൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ like we are learning from you also. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതോടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay. Screen കാണാം എല്ലാവർക്കും? You can see geography and supervisors and all that. കാണാം സർ. Yeah. Okay. So yeah, I'm going to teach you geography and നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും UPSC എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ are you a like how many are freshers here? Anyone? ആരൊക്കെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ആദ്യമായിട്ട് UPSC എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ UPSC കണ്ടിട്ടേ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. ഞാൻ ഫ്രഷർ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ, നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടോ? കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ടൈം. മറ്റേ ആളാരെ? രേവതി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ കേട്ടു. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ? ജിൻദാസ്, ശില്പ, വിഷ്ണു, നീനു, മെർലിൻ, ശ്രീ ഗണേഷ്, ശ്രീഷ്മ. ഈ സംസാരിക്കട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ്? ആരത്? മെർലിൻ. ഓക്കെ. നീനു is a fresher, Anandu is a fresher, Vishnu is a fresher, Srikan is a fresher. Okay. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. See, freshers-ന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെച്ചാൽ like you are not exposed to a lot of unwanted material, so that's a good thing. Okay, I'll show you how all these things work out when you come to the exam. Okay, but other than that, നിങ്ങൾ ഒരു വിധം see effort ഇടുന്ന പോലെയാണ്. Okay, audio is not working properly. Sorry. Okay, that's okay. Okay. ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അല്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സർ. ഇനി ബ്രേക്ക് ആണ് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. Yeah. Okay. So okay. Yeah. So ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ like freshers ആവുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ see you might have finished your degree or you might be finishing your degree or ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് 2-3 വർഷമായി കാണും. ഫ്രഷേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എൻ്റെ UPSC ഫീൽഡ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് there are so many people coming up with so many materials that it's very hard to choose which one to do, which one not to do and all that. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ like നമ്മളെല്ലാവരും, so all the faculty here, we've all gone through the same process, and what we have understood is we need to be able to filter these things out. Okay, we need to be able to know which to read, which not to read, how to read, how not to read. Because more than spending time in figuring out how to read, you should also you should have time to figure out how not to read, what not to read. Suppose
politics വരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല വായിച്ചിട്ട് കാരണം it is not going to help you in your exams. You are going to see a lot of international issues. പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ട്രംപ് വന്ന ട്രംപ് വന്ന ഇതിന്റെ അതിന്റെ see ഒരു 99% of those things don't matter to you. Okay, they don't matter to you as a civil service aspirant, and they might matter to you if you become an IFS officer and if you are posted in US or in some other country and all that, it will matter to you. But till then, it doesn't matter to you. So right now, what your agenda is, if your agenda is clear this exam, the main thing you have to always stick to, or the one thing that you always have to remember in the back of your head, with whatever you do, is the syllabus. Okay, syllabus importance നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി മറ്റേ 12th പഠിക്കുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ UPSC ഓൾസോ syllabus is going to play a huge role in your exams. Okay, കാരണം സിലബസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് അനൂപ്സ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അനൂപ് ക്ലാസ്സിൽ? എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? അനൂപ് IFS ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? അനൂപൊക്കെ നമ്മൾ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ടുഗദർ. ശ്രീ ഗണേഷ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. See, അവൻ like okay, Anu പറഞ്ഞ സമയത്ത് what Anu was saying is same thing. Like you don't have to remember, you don't have to learn everything. എല്ലാവരും പറയാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതറിഞ്ഞേ പറ്റും, ഇതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But the one thing that UPSC expects you to know is the syllabus. Okay, and syllabusൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ശതമാനം syllabus has been picked up from your NCERTs. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി വായിച്ചു നോക്കിയാലും പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം your basic reading or the first or your foundation of civil services is always the NCERT. So if you have done your if you came from CBSE, please read your textbooks. നിങ്ങൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. ഇറ്റ് ഡസൻ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ICSE സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആൾക്കാരൊന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഒരു 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പോകും, അത് മതി, എടുത്ത് വായിക്കാം. There are a lot of tests and all that. Please keep doing that. You will get your foundations ready. But always know that if you don't have your foundations ready, whenever you go for any exam, you are going to fall. Okay, so your foundation is a basic core. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ NCERT റീഡിംഗ്, ഐ തിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തുണ്ട് സാർ, ആൻസർ സാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നോക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മിക്ക ബുക്കുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വായിക്കാം. NCERT റീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ, ബിക്കോസ് NCERT റീഡിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് യുവർ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, NCERT റീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗ്രാബ് മോർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. Sri Ganesh, question? Do you have a question? Okay, because your hand is up. Okay. So first thing is syllabus. Okay, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് UPSC syllabus കണ്ടിട്ടുണ്ട്? Like, have you actually gone through the entire syllabus, like prelims, mains? You might have heard of the different stages. Stage കേട്ടല്ലോ, prelims ഉണ്ട്, mains ഉണ്ട്, interview ഉണ്ട്. You have to go through all these stages separately. Prelims is you're gonna have 2 papers in prelims, and prelims in രണ്ട് പേപ്പർ. First paper is going to be general studies, second paper is going to be CSAT, and general studies you are going to have some geography. We'll see how much geography. Then mains also you're going to have some aspects of geography, and then in an interview. Okay. Okay, how many of you have actually chosen, have you ever chosen, has anyone chosen geography as an option? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കണം ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ? ആൻസർ ആരെങ്കിലും? ജോഗ്രഫി anyone? Okay, ഇത് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ അതോ you don't want to have any options, അങ്ങനെയാണ്? Okay, well, anyone? Okay, if you don't participate, I'm going to call your name and I'm going to make you participate. So it's up to you. You decide. Okay.
Okay, so coming down, you'll see the syllabus. Syllabus, prelims, number രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട്. ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, CSAT ഉണ്ട്. General studies ഒരു ഭാഗമായിട്ട് general studies ആണ്. It's called paper 1. So that's the first paper you want to see during the day. Early morning ആയിരിക്കും പേപ്പർ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. You have current affairs വരുന്നുണ്ട്. Then you have history of India and international movement. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. You don't have to study about world history when you come into prelims. Okay, so this is how you start avoiding things you don't have to study. Okay, നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, UPSC ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടമ്പകളിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി. സോ അതേപോലെ ലുക്ക് അറ്റ് അങ്ങനെ പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻറ്റയർ സിലബസ്. സോ ഇതിൽ വി കൻ സീ ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫി. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗോണ കവർ. Indian and world geography, where you're going to have physical, social, economic geography of India and the world. So basically, India, world in the geography, and other generally, like you are number world in the participant, you are going to start applying that to India. Next slowly, that's what we're going to do. Okay, then Indian polity, economy and social development. Then you have general issues and basically environment. And environment, you might have all environment has a huge role to play in the prelims. Like ഒരു 10-17 questions environment മാത്രം വരുന്നുണ്ട്. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ environment പഠിച്ചാൽ you are definitely going to have a better chance of clearing this exam. Okay, so environment പ്രശ്നം environment means അത്ര വെയിറ്റ് വരുന്നില്ല. Okay, so you are going to see a balance of all the portions in the syllabus as you go towards the exam. Okay, then your general science. How many of you are science graduates? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? Sir, ഞാൻ physics ആയിരുന്നു. Ablash is physics. Okay, nice. Yeah, physics is I like physics. It's very tough to study also sometimes. Okay, Shilpa wants to take politics and IR. Okay, that's a good option. Nallada. I mean, like interesting option ആണ്. Mark scoring ഇച്ചിരി difficult ആണ്, but you'll get it. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ആർക്കുണ്ട്? Anyone with science background in your undergrad? ആരെങ്കിലും മാത്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? More zoology. Okay. Zoology is nice. Okay. Ara? Somebody was coming to talk. Okay. Yeah. So science. See, കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷമാണ് സയൻസിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സാംസിൽ കാണുന്നത്. മേ ബി ബിക്കോസ് സയൻസ് ഇസ് ബിക്കം ബിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ UPSC. സയൻസിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സി വാട്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് to become a civil servant. And civil servant എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to be a jack of all trades. If you have to know something about everything. ചെറിയ സപ്പോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും, ഇങ്ങനെ ഓൺ ആവും, അത്ര അർത്ഥത്തിനാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എത്ര പോകുന്നു, എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണം, അതൊരു ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നു, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. So you will have to know the basis of all these things. So that's one more thing which I have to tell you when it comes to civil services, that ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെറുക്കരുത്. Like you should not be like ഇഷ്ടമല്ല പഠിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് പല ടോപ്പിക്സും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുന്ന ആൾക്കാർ. എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ഇഷ്ടമല്ല, സോ ഞാൻ സോഷ്യൽ നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ CSAT നോക്കുന്നില്ല. See, I have seen a lot of people clear this exam, and everyone who's cleared this exam has had this feeling that they are going to give importance to every subject. Okay, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചവർ മാത്രമേ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യൂ. ഒരു സബ്ജക്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടായ സബ്ജക്ട്സ് എന്തായാലും. Like as a normal UPSC aspect, as a normal human being, there will be subjects which you are going to hate. You just need to learn the basics of all these subjects. Basic subject ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാം. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിലിംസിൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ, that is GS 1, you have some aspects of geography. Sir, ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സർ. ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ? Just give me a second. Okay, go. Now audible? Yes sir, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Okay, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവും. Okay.
ഇനിയിപ്പം നെറ്റിന്റെ ആണോ ഇയർഫോൺ ആണോ അറിയില്ല. സോ ഇയർഫോൺ മാറ്റി. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ. യാ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ UPSC പല സബ്ജക്ട്സും വരും. ഏതാണ് ജോഗ്രഫി? സി ഐ നോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹേറ്റ് ജോഗ്രഫി, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹേറ്റ് പോളിറ്റി. ബട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾക്കാരെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ only when they put in that effort in those subjects also. So you will have those subjects which you don't like, but please make the point that you put in the effort. Okay. So that's about prelims. And prelims, we are going to have a small program. Like നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, like in our course, we are going to do both means and prelims ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. But test series വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you're going to split. You're going to have separate test series for prelims, separate test series for means. Okay. So prelims test series like ഓരോ ടെസ്റ്റിനും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മാത്രം നിർത്താം. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഷോ യു കപ്പിൾ ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, ഒരു 2016 to 2020 വരെ the number of questions per year has been around 4 to 7. Okay, 4 to 7 മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 4 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ജോഗ്രഫി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ പ്രിലിംസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് ഓരോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എഴുതി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. ഈവൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ can make a huge difference in it. Okay, because maximum number of ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കട്ട് ഓഫിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വന്നിട്ട് വീഴുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have a good grasp over geography also. That's a good grasp. I'm not saying the best grasp, but a good grasp. But when you come to mains, we have seen that there is almost ഒരു 100 marks ആണ് എല്ലാ വർഷവും ജോഗ്രഫിക്ക് മാത്രമായിട്ട് 100 marks. and ആ 100 marks സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട്. ഇച്ചിരി മെനക്കേട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. എളുപ്പം ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാൻ. ഇപ്പം സൈക്ലോൺ എന്താണ്, നിങ്ങളിപ്പം യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ്, what are diseases. So ഇങ്ങനത്തെ പല സ്മോൾ കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാർക്കിന് വരും. ബാക്കി 4 മാർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി പിടിക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ I will show you a couple of examples when we go into the subject. Okay, so ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഒരു 2016 to 2020 വരെ 4 to 6 എല്ലാ വർഷവും പ്രിലിംസ് എന്നായിരുന്നു വെയിറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇതേ സെയിം സമയത്ത് പണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് വരുന്ന മുന്നേ ദിസ് യൂസ് ടു ബി ഇൻ ദ ഡബിൾ ഡിജിറ്റ്സ്. യൂസ് ടു ബി അറൗണ്ട് 12 to 15 എല്ലാ വർഷവും ഇത് വരുമായിരുന്നു ജോഗ്രഫിന് മാത്രമായി, ലൈക്ക് മിനിമം. അത് പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ വരും, ചില വർഷം കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്രാവശ്യം you can see that over, I think this year we have had 5 questions. 2020 we have had around 5 questions for prelims. Okay, let's go back. Yeah, that is the trend for our prelims. Then mains ചെയ്ത പേപ്പർ അവർക്ക് അറിയാം പേപ്പർ 1 ല്ല. പേപ്പർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ GS പേപ്പർ 1 നമ്മൾ ജോഗ്രഫി വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് സബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി ഹാസ് ആ പേപ്പറിനകത്ത് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഹിസ്റ്ററി, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ കൾച്ചർ, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ സൊസൈറ്റി. സോ ഇങ്ങനെ 4 ഏരിയ മിനിമം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സിലബസ് വരുന്നത്. One, they talk about the key natural resources across the world. Like iron ore കാണുന്ന മെയിൻ സ്ഥലങ്ങൾ വേൾഡിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോളിയം കാണുന്ന റിസോഴ്സസ് എവിടെയാണ് യൂഷ്വലി പെട്രോളിയം കാണുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്രോളിയം അവിടെ കാണുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ്ബർഗ്സ് അവിടെ ഉള്ളത്, ഐസ്ബർഗ്സിന് അകത്ത് അടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പോളാർ റേസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കീ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നു. ടോക്ക് അബൌട്ട് കീ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ്
industries എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം we have heard of primary industries, secondary industries, tertiary industries എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. Okay. Then you also have like globalization on society. Globalization എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സൊസൈറ്റിയിൽ വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ we also consider it a part of geography because geography and that's a beauty of geography that you can't limit it to just one area. Like you cannot just say alkara, you cannot just say resources are, you cannot just say mountains are. It's everything coming together at the same time. Okay, so you will see you will understand how beautiful the subject is. And then the next topic we have to talk about in this one is important geographical phenomena, or geophysical phenomena. Other examples നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള സാധനങ്ങളാണ് earthquakes, tsunamis, volcanoes, cyclones. Okay. Like we have heard of all these terms. Tsunami was not very famous till we were hit by a tsunami, but again tsunami was in the syllabus. And then you also have the last topic, which is silent feature of the world's physical geography. And they have included everything else. They have talked about mountains, they have talked about rivers, they have talked about valleys, they have talked about glaciers, they have talked about oceans, like anything that you can think of on the world. And geographical aspect of it, it's there on this topic. Okay, the thing is, it's a very easy topic to understand. Geography, when you understand, when you look at these things, you know that it's very easy to remember these things. Okay, how easy these things are. Okay, and other than Munne, there are a couple of things I wanted to do. One is, please do your NCRTs. Okay, your basic rating of NCRTs say that. The second thing that I want you to do is, second thing I wanted to read is, have you ever heard of this book called G.C. Leong? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നിങ്ങൾ ICSE പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ICSEയില് 6th-ലും 7th-ലും പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് GC Leong. ഓക്കെ, അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ വോളിയം ഒക്കെ ഇറക്കിയാണ് GC Leong വന്നിരിക്കുന്നത്. GC Leong is a very easy book to read. Only thing is, അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. ലൈക്ക് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് യു ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, നമ്മളിപ്പം ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ടേക്ക് യു സം ടൈം. But if you read GC Leong, it is going to be very crucial for your studies. നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും GC Leong പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണും. So GC Leong എന്ന ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ GC Leong ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും. That's one thing. That is on top of your NCRTs. Okay, so NCRTs. Second comes your GC Leong. Third, and the most important book which I want you to have for every class we're going to sit is Netflix. Okay. Atlas എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും some of you might have Oxford, some of you might have Oriental Black Swan. Okay, ഇങ്ങനെ there are n number of people who have atlases, but ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ for an easy understanding, I've understood that Oxford is a bit difficult to read. Okay, നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര മെനക്കേട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസ് ഉള്ളവർ it would be preferable if you can get the latest copy of Oriental Black Swan. This is what we will be using for our classes, because I think most faculty are also having Oriental Black Swan Atlas. So Oriental Black Swan Atlas is going to be the best atlas for you to study UPSC, at least for now. Okay, that's the third book I wanted to buy. Now atlas in the വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് important ആണ്. നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ suppose some of you are the people who buy books and you don't want to write anything on it. ഒന്നും എഴുതാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല and all that. പക്ഷെ അറ്റ്ലസിനോട് അങ്ങനെ ഒരു പേർക്കും തോന്നരുത്. അറ്റ്ലസിന് യൂസ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ യു കൻ എവർ ഹാവ്. ഒരു അറ്റ്ലസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, when you look at the atlas നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലാവും, ഓർമ്മ വരും. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് you can start comparing places. അവിടെ നിന്ന് you can start saying, okay, this might be closer to this place than this place.
സോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറ്റ്ലസിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ അറ്റ്ലസ്. Okay? Over the duration of an entire course, we are going to do that. We are going to sit down. We are going to make you find places on the maps that are going to be important. We are going to make you mark it on the atlas. Please do it. Please remember, you have to mark it on the atlas. നിങ്ങൾ സൈഡിൽ വേറെ ബുക്കിൽ എഴുതി പിന്നെ റെഫർ ചെയ്യാൻ അത് നല്ല സമയം പോകും. നിങ്ങൾ പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാവും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ അറ്റ്ലസ് വിത്ത് മീ, ബട്ട് ഐ സീൻ ദ അറ്റ്ലസ് പീപ്പിൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് അവർ അറ്റ്ലസ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആൻ ഇയർ ബുക്ക്. You open atlas, you see, okay, ഇവിടെ ഇത് നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ ഔട്ട് ബേഴ്സ് നടന്നു, ഇവിടെ സുനാമി വന്നിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾക്കാനോ പൊട്ടിയിരുന്നു. ആ അറ്റ്ലസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് വൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദി അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് റിവൈസ്ഡ് ദി എൻറ്റയർ ടോപ്പിക് ഫോർ 1 year. That is how very well they are utilized the atlas. Okay, so if you don't have an atlas right now, please buy an oriented platform. Okay, Oxford all over, we'll try to adjust, but it's better if you can get an oriented platform. Oxford, because again, I've tried both Oxford and Oriental at the same time. I have understood that Oxford is very hard to read. നമുക്ക് സ്ഥലം ഭയങ്കര പാടാണ് അതിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ, പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും നമുക്ക് ആ സബ്ജക്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഓറിയന്റൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ഓക്കെ, I will show you a couple of pages from the Black Swan. Yeah. See, if I atlas കാര്യം പറഞ്ഞു, suppose look at this. I will actually do a question for you. This was basically a question that they asked in 2017. If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India that which you can travel, including the origin and the destination? So where is Kottayam? Which state is Kottayam in? Anyone? Kottayam? Kerala. Okay. Kohima? Nagaland. Nagaland. Good, yeah. See, so you know it's Nagaland. Now, how many states do you have to go through? Syllabus also Nagaland. Good. Okay. How many states would you have to travel through if you want to go from Kottayam to Kohima? Come back. What happens? What do you have? You have Kerala. Start from Kottayam. Start with it. Anyway, you have to go through Tamil Nadu or Karnataka. You have to reach where you have to reach? Nagaland. Then Nagaland, you can go Assam. Then minimum you have to go through what? West Bengal here. West Bengal is important. West Bengal capital Calcutta. Okay. Then you can go through Jharkhand. You can go through Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala. That's a long route. What's easier? You can just say Nagaland and Assam, West Bengal, Odisha, Andhra, Tamil Nadu, Kerala. Okay, so you will know this only if you have gone to the atlas that many number of times. You will remember these things by heart if you just flip through the atlas a couple of times. അത്രയും നേരം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വരും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എഡിഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഇതിൽ ആന്ധ്ര ഉണ്ട്, പക്ഷെ they still haven't spread Jammu Kashmir ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലാണ് by the new latest edition of Oriental Black Swan. But please have an atlas ready before the class starts. Class starting, you have to have an atlas ready. Atlas illengulla prashnam nammal you are going to be a bit slow and you will not learn things properly when you come to job. Okay, purple. See, this was just one example. Like nammal prelims in oru question namukku verade nammal just map marchondirikkaru namukku kittuva. ഇതേപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ടൈപ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വരും. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നം, ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിറ്റ് മോർ സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക് ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആൻസർ. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലീസ് ബി എ ബിറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്. ക്ലാസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം മേ ബി ആ ഒന്നും ക്ലാസ് ചോദിക്കുന്ന ആയിരിക്കാം എക്സാം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ആക്ച്വലി സീ ആസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സയന്റിഫിക് പേപ്പറാണ്.
Sign up എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് you need to have more and more points. ആ points വരുന്നതോറും മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യും. So if you want to have more and more points, you have to know what's actually going on instead of just bluffing things like in sociology. So our points varaണമെങ്കിൽ you will have to go through these topics, like step by step. Okay. This is Indian Ocean dipole. Then you also have this question: Adriatic Sea, Black Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea, Red Sea. Easy I am pretty sure all of you have heard it, but you might not remember the countries the border is. Like, do you know which countries are bordering the Adriatic Sea? Which countries are bordering the Black Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea, Red Sea? Now, during the course of our entire class here, we are definitely going to make you go through the entire. We are going to sit down and sit with you and make you go through the entire Atlas, like even the small oceans, the small seas like these seas, the major river systems of the world, the major resources. And like you are definitely going to get 1 or 2 questions every year from the map on these type of questions. Okay. So we will definitely go through those things when you come to the classes. Okay. Then you have this one. Okay. 2020 question. It's a bit difficult. Siachen Glacier is situated to which one? East of Aksaitin Ano, east of Leh Ano, north of Gilgit Ano, north of Nubra Valley. Ask the answer. Anyone? Siachen Glacier is situated to. We'll cover this anyway in class. See, this is an example of a difficult question. Okay, we have heard of this all the time. What do you know about Siachen? Highest battlefield in the world. Indian government is spending almost crores every day just to maintain the battlefield in our grasp. It's difficult for India to climb, easier for Pakistan to get into Siachen. Operation Meghdool was part of this. So you know all these things, you know about Siachen Glacier, but you don't remember where Siachen Glacier is. And even you know, okay, Jammu and Kashmir near the but specifically where is it? That is something we will have to learn during the classes. East of Aksaitin, east of Leh. So the answer here is actually D, north of Nubra Valley. We'll come to that. Okay. Right. Then this one. Again, this is supposed to be a very easy question because in classes flow like we have traveled the entire river systems of Mekong. We have traveled Thames. Thames, do you know which city Thames flows through? Anyone? Famous city Thames goes through? Thames is the main city. London, good, yeah. Okay. So London is one good. This is a major city through which Thames goes. Okay. Angana Mekong ഉണ്ട്. Mekong, has anyone heard of Mekong? Mekong കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Mekong River എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ Indochina എന്ന് പറയുന്നത് if you remember Southeast Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, even ഈ countries, Vietnam not much, but ബാക്കിയുള്ള main countries കൂടെ major flow ചെയ്യുന്ന major river Mekong. Like Mekong is as important to them as Ganga is to us. Okay, so that's how important Mekong is. So we are definitely going to go through all the major river systems in the world. Okay. So this is basically about prelims. Now coming to mains, I'll just give you a small look at the questions. Okay. The 2020 question and it will almost 100 marks in questions on that. And the first one is about your circum-Pacific zone. And the Pacific in the Chutlola belt. The belt, I don't know if you remember this, but it's also called the Pacific Ring of Fire, where there are a lot of volcanoes. Okay, if some of you are into anime, if some of you are into K-pop or whatever it is, you know that those countries, including Japan, Korea, and all, they are all living on the Pacific Ring of Fire. Okay. So, what is the Pacific Ring of Fire? Why is it the Pacific Ring of Fire? How is it related to the circum-Pacific zone? Now, what are the characteristics that we give it? All this you will learn, and all this you can easily apply when you come to the exam. Okay. Then desertification. Desertification നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഒരു ഏരിയ പതുക്കെ ഡ്രൈ ആയി ഡെസേർട്ട് പോലെയായി മാറും. ആ പ്രോസസ്സിന് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻസർ. Now ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് the process of desertification does not have climatic boundaries. പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറി ഒന്നുമില്ല desertification. You can see that there's a lot of area. For some reason, it becomes a desert. There are so many reasons inside, and it is not just climate.
ക്ലൈമറ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ റീസൺസ് വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതാ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഹിയർ നമുക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ടോപ്പിക്സ് വൺ ബൈ വൺ, ഈവൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല. ഓക്കെ, we will see that with the third question. How will the meeting of Himalayan glaciers have a far-reaching impact on the water resources of India? Okay. Meeting, actually, question the third, meeting or melting. Okay. How will the melting of Himalayan glaciers? Like, can anyone give an answer? Melting of Himalayan glaciers, എങ്ങനെയായിരിക്കും water resources of India affect ആവുന്നത്? Is it a good thing or a bad thing? Bad thing. Why? Why is it a bad thing? See, anyone can answer. I know all of you know the answer. So, okay. Chats. Water Flood. rise, possible flood. Yes. Sea level increase. Flood level, chance of flood. Good. The chance of flooding. So see, this is a starting. But suppose I am the one who's writing the paper. What will you know what let's I'll say, okay. Melting of Himalayan glaciers. Far-reaching impact. അപ്പോൾ ഞാൻ far-reaching impact ആണ് കൂടുതൽ പ്രൈഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് most of us what we did is we were thinking of the impacts. We were thinking of the impacts of what glaciers have. Like, you are definitely right on the impacts. It is definitely going to flood. കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടും. കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ നല്ലോണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത്രയും വെള്ളം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. So there are good things and bad things, but that's also looking at short term. Look at the long term, you understand that there are also long term issues. Long term issues എന്തായിരിക്കും? Long term issues എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോടെ glaciers എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ്. The glaciers are melting. Glacier melted ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും if glaciers are going to melt faster, see there was a study which said that by 2100 ഹിമാലയാസിലെ glaciers കാണില്ല എന്ന് പറയും. Like 2100 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിമാലയസ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഇല്ല. ഹിമാലയസ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എൻ്റെ അർത്ഥം ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, your Indus, all these rivers are going to stop. You will not have these rivers there. Okay. So, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് see this is how we are going to train. You look at a question and I am pretty sure that most of us know the answer. Only thing is we need to make you read the question a bit more carefully. The question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് they have a far-reaching impact on the water resources of India. So I have a friend here who actually wrote this means, and അവൻ എഴുതി വെച്ചാൽ far-reaching impact on water resources എന്ന് പറഞ്ഞു. He started writing about the how Himalayas എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is giving water to where? It is giving water to Pakistan, it's giving water to India, it's giving water to Nepal, it's giving water to Bangladesh, and it's also giving a lot of water to China and to and some to your Myanmar. So what it is, he started explaining so much that he started giving so much points for Pakistan, for Nepal, for Bangladesh. പക്ഷെ question specifically ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് for India. ഇന്ത്യയുടെ water source എങ്ങനെ affect ആകും. So this is how we are going to try. Like, we know the answers. And ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം പറയുന്നത് ടൈമാണ്. ബിക്കോസ് 10 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 10 മാർക്കിന് 150 വേർഡ്സ് എഴുതണം. ആ സമയത്ത് you cannot sit down and write about everything happening in the world. You will have to pick your points. You will have to pick the basic point, the most important points which you have to show, and then go to the next question. So we will see that. Again, this is me. So നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറേ പോയിന്റ്. Okay. Then let's look at, I think, one more question. Let's look at this question. India has immense potential of solar energy, though there are regional variations in its development. Elaborate. Okay, can I ask you something? Do you think Kerala is suited for solar energy? Do you think Kerala is really good or has a good solar energy potential? തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമുക്കുണ്ടോ സോളാർ എനർജി? യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട്. യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങനല്ല, സോളാർ പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല. തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ തെറ്റാട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ സപ്പോസ് you become an IAS officer more and then അവിടെ പോയി തെറ്റിക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ. തെറ്റില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. nobody won't judge you. അല്ല, തമിഴ്നാടൊക്കെ സോളാർ എനർജി കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും കേരളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ ശില്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല we have good
potential. Okay. But then why are we not using it? See, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് in Kerala is a tropical state. കാരണം entire കേരളം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്സിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സോളാർ ഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈസി ഫോർ us ഇല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. See, anything that you're going to say, please remember this. Anything നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ always have points ready to substantiate your claim. This is going to be a trend that is going to follow not just in geography, but you're going to have this, you're going to depend on this very intensely in papers like ethics. You're going to have this, you're going to have to do this in papers like sociology. Like in the papers, you will have to tell them that yes, I know, but you need to show them how or why you're coming to this point. Okay, potential ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും സോളാർ ഇത്രയും ഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പറയണം കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, yeah. So these are the questions. So these are just the questions. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പോരാട്ടോ. You will have to do a little bit deeper. We will have to go a little bit deeper. But other than that, suppose നമ്മൾ സാധാരണ UPSC aspirant ആണ്, you are looking at other options and all that. Whatever geography that you're going to do here is fine. Please do that. Do your NCRTs, have BC Leon, have your Atlas. You're going to be set. Okay. Don't നമ്മൾ കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ there are so much material available outside that it's going to be very confusing. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങും, ഓക്കെ എവിടെ തുടങ്ങും, നമ്മൾ എവിടെ തീരും, നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് what you should be doing is smart work. And smart work ൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യം, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ റെഫർ ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ we are going to make sure that we will try our level best to give you the points without having to without making you forced to go and do your own homework. ഇല്ലെങ്കിൽ sometimes we will ask you to do your homework, but please do that and you're going to be fine. Okay, കുഴപ്പമില്ല. Yeah, so study materials, okay, we have discussed, and this is a topic which I want to discuss with you. How to pick up news. Anyone know what's going on in India right now? East part of India or west part of India? West or east? Which is this monument? Kolkata, Bengal. This monument is അറിയില്ല. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ആരും ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? ബോംബെ. Good, Abhilash, good, yeah, Bombay. Mumbai is gateway of India. So you can see the rains and you can see the waves coming in. And these are the pictures we've been seeing in the past couple of days. നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. My entire family is sick because of the rains. Okay, but see again. Sorry. Yeah. Okay. So this has been in the news for so long, and today I think we saw Prime Minister going in a chopper going to see all this after it hit Gujarat, ironically, but yes. Okay, so look at this, and then this is the news that we see. 77 people are missing after bar. See, in news this has to be BBC today. Okay, because നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഫ്ഷോർ ഓയിൽ റിഗിൽ നിന്ന് പലരെയും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഷിപ്പ് മറിഞ്ഞു, ആൾക്കാർ മിസ്സിംഗ് ആയി. തപ്പുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആൾക്കാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത് വരുമ്പോഴും so see, the reason why I showed you these photos these are the photos that are normal citizens of India sees. Okay, if you're a citizen, if you just read the paper, if you have access to internet, if you have access to newspapers, if you have access to journals, articles, these are the pictures that you're going to see. Okay, as a civil servant, there's something that the government expects you to do. Okay, as a civil servant, they want you to do a couple of things. They want you to be a couple of steps ahead of everything else. Okay, how do we do that? It's all about curiosity. You have to be curious about everything that's going on around. Okay, ഇന്ന് മഴ വന്നു, ഇന്നത്തെ മഴ വന്നു, ചൂട് കാരണമാണ് അറിയില്ല. ഇന്ന് we can see the stars clearly. Why can you see the stars clearly? There is not much pollution. Why is there not much pollution? Maybe because we are in a
we are in a place where there is so much industry, or because there is so much wind going on, which is taking away all the pollutants away. സർ ഓഡിയോ കട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സർ. ഓക്കെ. അപ്പം നെറ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? അതോ നോ സർ, എലിജിബിൾ അല്ല സർ, ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. Okay, wait. I'll just see if I can change my Wi-Fi. മഴ വരുമ്പോൾ വൈഫൈക്ക് വേറെ സ്വഭാവം. Okay, with this, I'm just going to close it up. Okay, ഇനി വർക്കാണ്. Is it better? കേൾക്കാം? ഇപ്പൊ ബെറ്റർ ആണ് സർ, ഇപ്പൊ ബെറ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. Turn off your video. I think I should. Okay, I'll just turn on my video. That's fine, right? That'll be better. Okay. It's breaking. Okay. Yeah. You can still see, no? എല്ലാം കാണാനല്ലോ എല്ലാവർക്കും. Yes sir, കാണാം. So ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ you should always know that it's always about curiosity. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു, ഇപ്പം നാളത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് കോവിഡ്, എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു, എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, ഹൗ ഇസ് സ്പ്രെഡിങ്, you're always curious, you want to know what's going on. Well, curiosity you should bring into these subjects. I'm not talking about geography. Geography is one area which you have to handle. But you take any subject, be it polity, be it science, be it history, be it economics, whatever it is. If you have that curiosity, you will learn all these things very quickly. And why I'm talking about this one right now is cyclone cocktail and ketapateki. These are the things which you should have actually seen, or which you should have actually gone through. What is the cyclone? Why is it called a tropical cyclone? Cyclone എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയോ? Can anyone define what a cyclone is? Try to define it. Earthquake under sea, under land. Cyclone earthquake ആണ്. Cyclone പഠനം കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് cyclone? Land ആണോ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ലേ? ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് അല്ല, അത് സുനാമിയാണ്. നീ പറഞ്ഞ സുനാമിയാണ്. കുഴപ്പമില്ല. വിൽ കം ബാക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞ? വാട്ട് വി സേയിങ്? സോറി, നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോ? Somebody was saying something there. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ. കേട്ടില്ലടോ, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. സർ, പ്രഷർ വേരിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗുഡ്. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിൻഡ്. ആ വിൻഡ് പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കറങ്ങി ഒരു വലിയൊരു എയർ മാസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സൈക്ലോണായി മാറും. സിമ്പിൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ദീസ് ആർ തിങ്സ് വി ഷുഡ് ഹാവ് റിമെമ്പർ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി. നിങ്ങളിപ്പം UPSC പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും these are things which you should have learned, and ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ that shows that you actually have UPSC thinking in you. Okay, നിങ്ങൾക്ക് UPSC ക്ലിയർ ചെയ്യാനും UPSC പഠിച്ച് കയറാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സൈക്ലോൺ ടോക്ക് എന്ന് കേട്ടു, അത് അടിച്ചെന്ന് കേട്ടു, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും. സൈക്ലോൺ എന്താണ്? സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും സൈക്ലോൺ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്ലോൺ അവർ പറഞ്ഞത് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്നാണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, അതെന്താണ്? ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടോ? ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺസ് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ പേരുണ്ടോ? അത് എവിടേക്കാണ് അടിക്കാറ്? ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എവിടേക്കാണ് അടിക്കാറ്? ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രഡിക്റ്റ്? IMD, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ആരാണ് സൈക്ലോൺ പേരിടുന്നത്? ഓക്കെ, ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോണിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? കാരണം സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ്?
അവിടെ എവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, ആ ഡിപ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ നാളെ സൈക്ലോണായി മാറാം. ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് എന്തായിരുന്നു? ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് നമ്മൾ ബേ ബംഗാൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കണ്ടു, അത് മിക്കവാറും 27-ാം തീയതി ഒരു സൈക്ലോൺ ആയിട്ട് വന്ന് അടിക്കാം. അപ്പം ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കെ 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 സൈക്ലോണായി മാറും. അത് വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഡിപ്രഷന്റെയും സൈക്ലോണിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ കൂടുതൽ വരുന്നു? പണ്ടൊന്നും ഇത്ര ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ കൂടുതൽ വരുന്നു? എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നടക്കാറ്? വാട്ട് ഇസ് ലാൻഡ് ഫോൾ? ലാൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇത് വന്ന് തീരത്തടിക്കുക? അതാണ് ലാൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലേ? അതേ സെയിം സമയത്ത് as a civil service aspirant or as future civil servants, I'm going to call you as civil servants from now on, because today or tomorrow you guys have to be in services. So നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. You are going to be civil servants പറഞ്ഞ് മാത്രം പഠിക്കാം. Okay, so as a civil servant, how do you apply these things? What is the disaster management act? ആക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ? ഏത് ഡിസാസ്റ്ററിന്? NDMA ആരാണ്? NDMA എന്ന് പറഞ്ഞ അതോറിറ്റി ആരാണ്? NDMA-യുടെ അതോറിറ്റി കീഴിൽ വരുന്നതാണോ NDRF? NDRF-ഉം SDRF അതേ സെയിം സമയത്ത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അടിക്കാൻ വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ IMD പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മേ ബി 27-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ? ഒറീസയിലെ വല്ല അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സേഫ് ആക്കണം. എവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സേഫ് ആക്കണം? അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കണം എവിടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് സൈക്ലോൺ പോകുന്നത്, ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ സൈക്ലോൺ ടോപ്പിക്സ്. ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടോപ്പിക്, ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ആ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുക. ആ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോർമൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് എ സിവിൽ സർവന്റ്. ഓക്കെ, because as a civil servant you are going to be at the forefront of so many things. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു കളക്ടർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IRS ഓഫീസറോ ഒരു കമ്മീഷണർ ആണെങ്കിലോ, there is so much responsibility that you're going to have. See, ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെ തന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ് പവർ. പക്ഷെ പവർ വരണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോണ റൺ. ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാൽ നമ്മൾ തടയേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പതുക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിപ്പോ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ എന്ത് ന്യൂസ് കണ്ടാലും എന്ത് ന്യൂസ് കേട്ടാലും please make it a point that you are going to put in your effort and learn about these things. Okay, I'll give you a small example from here. നിങ്ങളിപ്പം ഇസ്രയേൽ ഗാസ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ? ലോ പ്രഷർ, യെസ് ലോ പ്രഷർ ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാവരും ഇസ്രയേൽ ഗാസ പ്രശ്നം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സോ വാട്ട് ഇസ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്? Just giving a small example. This is Israel. പണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പല മണ്ടന്മാർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിൽ എവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പേര് വന്നത്. പക്ഷെ അല്ല, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ കൂടെ ഒരു നദി പോകുന്നുണ്ട്. നദിയുടെ പേര് ജോർഡൻ റിവർ പോകുന്നതിന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതും വെസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും എന്താണ്? വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ പേര് വന്നത്. അതേപോലെ ഗാസ. ഗാസ പണ്ട് ആരുടെ ആയിരുന്നു? ഗാസ പണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ആയിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഇസ്രയേൽ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണ്. അതെങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി? സോ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താ? ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു, ജെറുസലേം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി സിറ്റിസണും ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ വിൽ ഓൺലി നോ, ഓക്കെ ഗാസയിൽ കുറെ ബോംബ് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നു, ഇത്ര പറയുന്നത്. പക്ഷെ എ സിവിൽ സർവന്റ് വിൽ നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ പെർഫെക്റ്റ്. Okay, you will, and that is why we are here to train you. We are going to help you understand which areas to pick up. എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നോക്കണം, എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ജോർഡനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി മാറി കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സപ്പോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഗോയിങ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പീസ് ഡീൽ ഹിയർ, then you have to know. Okay, so how do you pick up news? How do you know how which areas to study, which areas not to study? All this we're going to cover in this.
And in geography ഒരു നല്ലൊരു ഗുണം എന്താ? We are gonna see a lot of maps. മാപ്പ് കണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ I'm going to guarantee that you're going to remember everything that you're going to do in class. Okay, I just need one thing from you, your full on concentration in class. Class full on ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ I guarantee that you're going to remember things in your exam. Okay, now it said land areas and water. Okay, yeah. Okay. So again, second talk you should know that it's happening on this is the east coast, this is the west coast. അപ്പോൾ west coast ലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? west coast ലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Then ഇന്ത്യയിലെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? look at the map also. ഈ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളം നോക്കാം. കേരളം എവിടെ ഉണ്ട്? കേരള is actually here. അല്ലേ? നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളം എവിടെ ഉണ്ട്? പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ even the entire Kerala is not supposed to be where in the tropical cyclone hazard map. ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഹസാർഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ മാപ്പ് എന്താ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ഒരു സാധാരണ സമയത്ത് അഫക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്? വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ടോക്ടെ വെന്റ് ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് മൊത്തം അഫക്ട് ചെയ്താണ് ആര് പോയത്? ടോക്ടെ. ഈ മാപ്പാണ് നമുക്ക് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. സമയം മാറി. All this, see again, this is a picture which has been picked up from your NCRTs. This is why I'm telling you, NCRTs വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ please go back and please read your NCRTs. This is the best time for you to read them and get tuned in. Okay. And as a civil servant, you will also be dealing with such information like this. എവിടെ ഡോക്ടറെ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ പോകും, ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഷർമൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, ഇല്ലേ? ആൻഡ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ബോംബെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ്. Okay, so suppose you are a civil servant and you get this map and you know the Bombay is here, then immediately your first agenda should be to evaluate Bombay. This is how we're going to start linking current affairs and geography. Okay, please remember these things. Again, this is a picture picked up from Hindu. This is climate weather. Climate weather ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇമാർ ആരാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷനും സൈക്ലോൺ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതായത് ഡിപ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ വേഗത വിൽ ബി മാക്സിമം 31 to 50 km/h. പക്ഷെ അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സൈക്ലോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴേ 63 km/h മിനിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈക്ലോൺ ആയി. അത് സൈക്ലോൺ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രഡേഷൻസ്. സൈക്ലോൺ ആവാം, സിവിയർ സൈക്ലോൺ ആവാം, വെരി സിവിയർ സൈക്ലോൺ ആവാം, എക്സ്ട്രീംലി സിവിയർ സൈക്ലോൺ ആവാം, സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ആവാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സൈക്ലോൺസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഓക്കെ, അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രഡേഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇത് വീണ്ടും അറിയേണ്ടത് ഇത് ആരുടെയാണ്, ഇത് ആരാണ് ഈ ഗ്രഡേഷൻ നടത്തിയത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ മാപ്പ് itself we know that it has actually been published by who? By IMD, അല്ലെ, ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പം IMDയുടെ സ്കെയിലിൽ തന്നെ എത്ര? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് സൈക്ലോൺസിന്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഡിപ്രഷൻ. ഈ ഡിപ്രഷന്റെ അളവ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഡീപ് ഡിപ്രഷനാണ്. ഡീപ് ഡിപ്രഷന്റെ അളവ് കൂടി വരുമ്പോഴേ സൈക്ലോൺ ആണ്. അങ്ങനെ അത് കൂടി ആണ് പതുക്കെ അത് ഭയങ്കര സിവിയർ ആകുമ്പോഴാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ. ഓക്കെ, ജോഗ്രഫിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, വൺ യു കൻ സ്റ്റഡി വിത്ത് ഡയഗ്രാംസ്. കുറെ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി ആണ് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ആൻസർ നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ UPSC മെയിൻസിന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 100 മാർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും UPSC മെയിൻസിന് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. പ്രിലിംസിന് എൻവയോൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ യു ഹാവ് അറൌണ്ട് 5 to 7 questions every year for prelims. Okay, easy to score, very easy to remember, and the core point, one thing you have to remember with geography നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സയന്റിഫിക് സബ്ജക്റ്റിന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കോർ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈക്ലോൺ പറഞ്ഞു. സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ്. ആ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്താണ്? പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ്. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? കാറ്റ് നീങ്ങുന്നു.
ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ, അവിടെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നു. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പഠിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച്, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി വരുന്നത്, അതുപോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യുവർ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, യുവർ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. Okay. Now the plan that what we're going to follow is this, that we have the entire syllabus broken down into 4. Okay, we have physical geography and human geography, Indian geography and world geography. Okay, ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആണ് ഏറ്റവും ഇച്ചിരി നീണ്ട ഏരിയ ആണ്. അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ജിയോമോർഫോളജി. ജിയോമോർഫോളജി നമ്മൾ എർത്ത് എങ്ങനെ വന്നു, എർത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, മൗണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ജിയോമോർഫോളജിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ യു ആർ ഗോണ ടോക്ക് അബൌട്ട് വോൾക്കാനോസ്, എർത്ത് ക്വേക്സ്, ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇതൊക്കെ പറയും. Then you have climatology. Climatology എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have atmosphere, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ then temperature, pressure belts, ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ വരും. ആൻഡ് അതേ നല്ല എളുപ്പമുള്ള വേറെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബയോജോഗ്രഫിയും ഓഷനോഗ്രഫി. ബയോജോഗ്രഫി അകത്ത് തന്നെ സോയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സോയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നു, എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് ട്രീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓഷനോഗ്രഫി. So the reason I'm giving you these broken down is because different faculty will come and teach you different topics. Suppose I'm teaching climatology, somebody else might come and teach you biogeography, somebody might come and teach you oceanography. So you should know the differences. Okay, physiography എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു geomorphology ഉണ്ട്, you have climatology, biogeography and oceanography. അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഇച്ചിരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബേസിക് ടേംസ്, നമ്മൾ മൗണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം, അതായത് നമ്മൾ ഓഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു കം ഇൻ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് യു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഉണ്ട്, where you talk about the location, neighbors, like important states with international boundaries. ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ you have to have a map ready or your atlas ready. Okay, then your physical features ഉണ്ട്, like ഹിമാലയസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്, പെനിൻസുല പ്ലേറ്റോ ആരൊക്കെയാണ്, ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ, കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും, എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണും. ഓക്കെ, then your reverse system പറയുമ്പോൾ you have the Himalayan Peninsula reverse. then അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ കാണും, കാരണം റിവേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രിലിംസിലും മെയിൻസിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സിൽ. ഓക്കെ, then you have climate of India. we know about monsoon നമ്മൾ കേട്ടു. അതേപോലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടിരുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡൈപോൾ വെരി സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡൈപോൾ എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണോ മഴ കൂടും, ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ മൺസൂൺസ്, you have seasons, you have cyclones, then minerals and industries, then you have agriculture. Okay, agriculture എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല ടൈപ്സ് വരും. You will have to learn about soils, crops. ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അഗൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിവിൽ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇച്ചിരി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് എവറിത്തിങ്. നമ്മൾ സോയിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വളർത്തിൽ ഇത് വരും, എത്ര pH നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും, അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. What you will have to know is what is kharif crops, what are rabi crops. Kharif crops എവിടെയാണ് ആൾക്കാർ ഗ്രോ ചെയ്യാറ്, റാബി ക്രോപ്സ് എവിടെയാണ് ആൾക്കാർ ഗ്രോ ചെയ്യാറ്, ഏതൊക്കെ സീസണിലാണ് ഇതൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാറ്, മതി, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ 5% ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് എന്തൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ. ഇത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഉണ്ട്. then you have natural vegetation and fauna, which is ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം പല പേരുകളും, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ബോട്ടണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പല പേരുകളും ബോട്ടണിയോ നിങ്ങൾ ഈ സയന്റിഫിക് ടേംസിനൊക്കെ യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പഠിച്ചെടുക്കാൻ. പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് മേ ബി ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് ഐ took a lot of time to understand, and there will be a lot of people who take a little bit time to understand. It's okay, we will take you through this slowly so that you remember these things very perfect. Okay, so natural vegetation നമ്മൾ പഠിക്കും, ലൈക്ക് പല ഹൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ട്രീസ് ആണ് കാണാറ്, ഏതൊക്കെ ട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത്, പൈൻ ട്രീസ് നമ്മൾ എവിടെ കാണും, ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രീസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണാറ്, ഓക്കെ, സാൻഡൽവുഡ് എവിടെയാണ് കാണാറ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ട് അത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നു, അതൊക്കെ. ഓക്കെ, then economic infrastructure. So this is about Indian geography. Then we come to human geography. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സും കിട്ടും. ഈ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ട്രൈബ്സ്, യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് empowerment, you will learn about PVTGs, or particularly vulnerable tribal groups. You will learn about settlements, you will learn about urban India, or you will learn about smart cities. ഇങ്ങനെ
പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി പഠിക്കും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ സബ്ജക്ട്സിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ കൂട്ടുന്നത്. ഇത് ഇസ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ജോഗ്രഫി ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് എൽ കോട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് സോഷ്യോളജിയിലും എക്കണോമിക്സിലും എല്ലാത്തിനും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Then you have world geography. World geography, what we're going to do is, once you have the atlases ready, we're going to dedicate some time and go through and take you through each and every continent. Okay, or like Australia thing. Okay, where are the deserts? നമ്മൾ നോക്കും ഓസ്ട്രേലിയ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് you see that the deserts are on the western side and the mountains are on the eastern side. കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ കാണുന്ന എവിടെയാണ്? എപ്പോഴും എല്ലാവരും കോസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ജീവിക്കാൻ പാടാണ്. So why? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത്. So അതാണ്. So you learn about the major natural regions all over. So again, I promise you that we are going to take you through the entire continents. എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം അതൊക്കെ ഇനി മുതൽ once the classes are done, nobody can cheat you by saying, telling you, oh, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. I guarantee you that we will take that effort to take you through it. So please be ready with your atlases by the time the classes start. Okay. Then you have regional geography of both developed and developing countries. Then South Asia is very important for us because we are a part of South Asia. India is a part of South Asia, and India is supposed to be a leader in South Asia because we are going to. The other countries of South Asia again, we have Pakistan and Nepal and you have Bangladesh, you have Bhutan, you have Sri Lanka. So ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരുടെ ലീഡറാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. Then after that, everything related to current affairs നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay. Now, I will start this class with just two things. One, I have to tell you what not to do. എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം, you are going to get distracted. And that's the first thing. You will get distracted. Okay, as you spend time online, you will see a lot of materials. You will see a lot of people coming up telling you to do this, to do this, to do this, to do this. But what I'm trying to tell you is, from ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ട എല്ലാവരും what they done is everybody had a different strategy. Okay, everybody had a different strategy. Like, nobody had the same saying that എല്ലാവരും രാവിലെ 4 മണി എണീക്കും, 4-5 പഠിച്ചു തുടങ്ങും, 6-6:30 തീർക്കും, 7 മണി വരെ പോകും. അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി. ആ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല സമയത്തും നമ്മൾ you should not get distracted. You should, okay, suppose you stick to one thing. Suppose you stick to one academy. Suppose you stick to suppose you stick to one source. Stick to it. Suppose you stick to one thing for your current affairs. Stick to it. Or whatever. But stick to it. Don't just keep wavering. Okay, naala nokumbod, okay, you see the other app giving you more details. You see the other app saying, okay, maybe that is better. See, in the age that is going to be very easy to happen. Please don't let that happen. If you are, I'm just not talking about this us, but if you are going to depend on one, depend on it for now. I'm not saying don't look at other things. But always make it a point that you will at least have one thing that is going to be consistent. Okay? Please do not skip classes. Classes skip ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം, you are going ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുന്ന വരുമ്പോൾ തന്നെ you will cover a lot of topics. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളെല്ലാം മിസ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സ്കിപ്പ് ആയാലും നമ്മൾ വീഡിയോ നേരത്തെ കണ്ട് തീർക്കാൻ നോക്കാം. I've seen a lot of people who have tried skipping classes and then come in the next session. ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. So it's better you don't try skipping classes. അപ്പോൾ അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ തരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So അങ്ങനെ ആണെങ്കിലുള്ള ഗുണം, like you can actually do what you can actually help. It will help you learn things and it will help. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay. The next thing is, don't spend too much time on a topic. ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലരിക്കും, ഓക്കെ, ഇന്ന് കിട്ടി, നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിലിരിക്കാം, ഇന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് let's talk about maybe let's say you're talking about the Central Vista project in Delhi. You spend one entire day discussing with your friends, saying, ഇന്ന് okay ഇവിടെ അവരെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഒരു കാര്യമില്ല. If you have a topic, spend minimum time getting information from it. Learn how to use the information in wherever you have. Suppose it could be a case study for you in ethics. Suppose it could be a case study for you in smart cities. Suppose it could be a question for you in your interview. Ningala purpose endano adu oru divide edum padikkanam. How you want to do it? I think we have a class on Friday where they will teach you how to pick up topics and how to learn these topics from. How to know which to study, which not to study. The last part it's a bit
ഒരു ജനറൽ വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ യു പി എസ് വരുന്ന കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓരോ പേപ്പറും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഐ ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട് who's actually pretty good in GS. GS ഭയങ്കര തലയാണ്. പക്ഷേ അവന് GS course, I've seen it. Like his GS scores are coming, when the cutoff mark is 92, his GS score was 152. But he didn't clear films that year because he didn't clear CSAT. And the sad part is he's an engineer. Okay, I mean, again, I am also an engineer by degree. But what we say is, എന്ത് വന്നാലും ഓരോ പേപ്പറിനും അതിനായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. പ്രിലിംസിന് അതിനായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം, മെയിൻസിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം, ഇന്റർവ്യൂവിനും അതിനായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. And we will tell you how it is to be done. Okay. Last thing, if you can, please take a screenshot of this slide and please remember these things. Okay. First thing is always be consistent. No matter what happens, be consistent in classes. Class is a consistent you are going to miss out a lot of things. You are going to feel a lot of stress also. Okay. Then do more and more questions. You have a lot of materials, correct materials on the like. Apple, materials, but as much as you can, do more and more questions. Okay. Third thing is make a study plan that suits. See, there are some people who are early birds, some people who are late birds, some people who sleep during the entire day and who work only at night. Have a study plan of yours, but suit it to your style. See, നമ്മുടെ അജണ്ട എന്താണ്? See, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് കാണിക്കുന്ന പേരൻസിനെ കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെ പറ്റിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്ക് പഠിച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. യു സ്റ്റഡിങ് ടു ബിക്കം എ സിവിൽ സർവന്റ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി. ആൻഡ് ആസ് എ സിവിൽ സർവന്റ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി, people are going to depend on you for a lot of things. Okay, so you should know what works for you. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ആവുന്നത്? ഇപ്പം ചിലർ രാവിലെ എണീക്കാറില്ല, അവർക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? ബിക്കോസ് they know they have tuned their system in such a way that they can write their exams, but they study only at night. അതേപോലെ ചെയ്യും, പക്ഷെ do it. Have your own style and please make a study plan according to your style. See, once you join, once you have your mentors allotted, talk to your mentors. They will help you find a good study plan. Okay, and stick to it. And again, the next thing is ask doubts. So we can there is no question. One, the faculty will not know if you're understanding. That's one thing. Second thing is you will not know. I mean, you will not actually be doing justice because there are a lot of things anyone can feel doubtful about. What questions there? How do you change? How do you know that? How do you solve that? You have to ask. Don't be shy, and that's one thing. See, all of you have asked today. I mean, all of you who have talked today. I'm very proud of you because it takes a lot of guts to do that. It takes a lot of guts to talk, and please talk. You have to talk. You have to ask doubts, and when you ask doubts, you are only doing justice to yourself. Don't worry about others. Don't worry about what others think. Don't worry about what this person thinks or that person thinks or what they will think in the future about me. Nothing. Okay? But ask doubts. Most of my best friends who are in service and who are actually a bit higher than us also, they have all been people who have been very annoying as kids. Annoying. I have this best friend of mine who is in the army. He used to be so annoying that even when we sit in maths class, he will get up every 10 minutes asking 2 doubts. We got fed up with it. But after a couple of years later, when everybody else was struggling for a job, this guy was earning around 1 lakh rupees a year and 1 lakh rupees a month easily. Okay, and again, he was young, so he had those benefits also. So I'm just saying that if you want to be successful in life, if you want to do things in life, you have to ask questions. You have to raise doubts. You will have doubts, and please do raise them. Okay? Please do that. The next thing is do justice to syllabus. I'm പറഞ്ഞ syllabus നല്ലോണം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സിലബസ് കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും you will not know which to study, which not to study. അപ്പോൾ അതിന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ആണ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ what I make people do is I make them write everything down. The entire syllabus ഒരു പേപ്പർ എഴുതി ഒട്ടിക്കാൻ പറയുന്നു. If you see my room also, it's not my room, but if you see my room also, it's completely full of these papers, which has also helped me in a lot of exams. Okay, so if you want to do justice to syllabus, you have to know the syllabus first. So please know the syllabus first, and then you do justice to syllabus. Then attempt mock test pala സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം. You will have here, there, wherever it is, but please attempt these mock tests because mock tests are always going to make you better for exam. The second last thing I want to tell you is take breaks. It's fine.
exams will come and go, but your health is important, your mental health is important, your energy is very important, because this exam is not a either a 100-meter race sprint അല്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് ഓടി ഇപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ മാരത്തോൺ. UPSC has always been a marathon. If you want to clear a marathon, if you want to clear an exam where there are people who are struggling, you also have to do it. But you should also know where your body stops. You should also know where your limits are. And അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, make a study plan that suits your style. You might you don't know, you might not know, but some of our best friends who are in service, so there are two of them who are actually film addicts, like full on film addicts. നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചയും മിനിമം ഒരു 4 സിനിമ കാണും, മിനിമം, ആൻഡ് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു. ബട്ട് if you look at the other side, that was the only thing that they would do otherwise. Like അവർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ചിലർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ഉറങ്ങിയിട്ടാണ്, ചിലർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഡു ഇറ്റ്, take breaks, but make sure that you always come back. Okay, so I be consistent and also take breaks. And the final thing and the most important thing I want to tell you is revise. എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് just take a screenshot or something, keep it with you, but please do this, things, and I hope to see you during next session. Is there any doubts you want to ask me? We're done with the class for today. I am a bit sick. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇച്ചിരി പനിയായിരുന്നു, അപ്പം ഇച്ചിരി പനിയാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹലോ സർ. ചോദിച്ചോളൂ സർ, എനിക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷനെ കുറിച്ചല്ല ഡൗട്ട്. ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തില്ല. ജോഗ്രഫി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ജോഗ്രഫി ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം ഞാൻ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു, അത് പിന്നെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സെക്കൻഡ്. ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന്, I will give you both sides, okay? It's up to you to decide. I'll give you both sides. One is positives എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഒന്ന് സയന്റിഫിക് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിന്റെ പുറമെ തന്നെ if you can also link it with current affairs, you are going to get a lot of marks for geography, like a lot of marks for geography. Okay, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സയന്റിഫിക് ആണ്. സയന്റിഫിക് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം, നെഗറ്റീവ് വേറെ ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 100 പേര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു 30-40 പേര് അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ജോഗ്രഫി ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, മെറ്റീരിയൽസ് അത്ര അവൈലബിൾ ആണ്, ഫാക്കൽറ്റി എത്രയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ജോഗ്രഫി ആണ് എല്ലാവരും കുറെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു, ജോഗ്രഫിയിൽ തന്നെ കയറിയത് കുറെ പേര് എനിക്കറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞു, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് GS. കണ്ടു കാണുമല്ലോ, GS-ലെ പല ടോപ്പിക്സും നമ്മുടെ എന്താ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ GS-ൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, GS-ൻ്റെ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ പഠിക്കും, GS-നകത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ കവർ ചെയ്യും, GS-നകത്തുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ കവർ ചെയ്യും, GS-നകത്ത് വരുന്ന ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി കവർ ചെയ്യും, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും, കാരണം അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ കവർ ചെയ്യും, യു കവർ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി. വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പിന്നെ എക്കണോമിക്സിലെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം എക്കണോമിക് തിയറീസ് കുറെ വരുന്നുണ്ട് ജോഗ്രഫിയിൽ, ഓപ്ഷനല്ല കേട്ടോ. സോ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ എടുത്തുള്ള ഗുണം, നിങ്ങൾ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഫോർ GS ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ GS പഠിക്കാനും GS ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് GS-ഉം ജോഗ്രഫി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ജോഗ്രഫി കൊണ്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജോഗ്രഫി തരുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്
പ്രശ്നം സെയിം കാര്യം. മെന്റേഴ്സും then you also have a lot of study materials and a lot of people who can guide you. പണ്ട് എക്സാം വേണ്ടി ക്ലിയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ജോഗ്രഫി വെച്ച് കയറിയ ആൾക്കാർക്കും കുറെ പേരുണ്ട് who can help you with geography. Okay, അതിന് കൂടെ തന്നെ it's also easy to find a study group. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ജോഗ്രഫിയിലുണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇച്ചിരി ഹൈ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ UPSC പ്രശ്നം, UPSC പല സമയങ്ങളിലും they are going to have they're going to give importance to different papers. ചില വർഷം they are going to give geography easy marks. ചില വർഷം they are going to give history easy marks. നമുക്കൊന്നും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണോ ദുർഭാഗ്യമാണോ എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷമായിട്ട് ജോഗ്രഫിക്ക് മാർക്ക് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈ ട്രെൻഡ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി മുതൽ 2021 തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും ജോഗ്രഫിയിൽ വീണ്ടും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എല്ലാ ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് IR വെന്റ് ത്രൂ ദ സെയിം തിങ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ. അതേപോലെ പബാഡ് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര പാടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പബാഡ് എടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ പണ്ട് 2013 തൊട്ട് 18 വരെ, 16-17 വരെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അവർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കയറി എല്ലാവർക്കും പബാഡ് മാർക്ക് തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഈ പേടി ആരും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജോഗ്രഫി ഇപ്പൊ 3-4 വർഷമായിട്ട് നല്ല പാടായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ ജോഗ്രഫി എളുപ്പമാവാൻ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജോഗ്രഫി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ജോഗ്രഫിയുടെ ഗുണം. ഓക്കെ, വേറെ ബാക്കി ഐ തിങ്ക് നെഗറ്റീവ്സ് എനിക്ക് ഇത്ര പറയുള്ളൂ. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇച്ചിരി ഹൈ ആണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം സപ്പോസ് 100 പേര് എഴുതാണെങ്കിൽ അതിൽ 30 പേരും ജോഗ്രഫി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 30 പേരെ പേപ്പേഴ്സും ഒരാൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will see difference that you will have to write extremely well to actually stand out. See, in the end examination ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കിടലാണ്. നമുക്ക് സിവിൽ സർവന്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സാം എഴുതും. അപ്പം അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ എക്സാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ പേപ്പർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പലരും ജോഗ്രഫി എടുക്കുന്നത് ഇത് കാരണമാണ്. ഈ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജോഗ്രഫി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല മാർക്ക്. Okay, I personally know a couple of people who are in service because of geography. Okay, and എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിയിലാണ്. ജോഗ്രഫി ഇതല്ല, ആക്ച്വലി ജോഗ്രഫി ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വീക്കായിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം മാർക്ക് ആ വർഷം. Okay, so that happened to me. So then I changed, but by the time I changed, ജോഗ്രഫിയിൽ മാർക്ക് വീണ് തുടങ്ങി. എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതിയതുമില്ല. ഓക്കെ, see, that's what I'm telling you. ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഈ ട്രിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ സുഖമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഹെൽപ് യു. സംശയം ഉണ്ടോ? ഇനി രേവതി. ഓക്കെ, അപ്പം രേവതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ജോഗ്രഫിയെ പറ്റി എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No, thank you. Oh, so I hope I've helped you with geography. Okay, geography le ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് we will go again. ഞാൻ പറഞ്ഞത് atlas, please have your atlases ready by the time we have the starting of classes. Okay, atlases ready അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് പല atlas നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും that's not good enough. Please have a proper atlas ready by the time classes start, like properly starts. Please do your NCERTs. NCERTs സമയം പഠിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ആഡം പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അഡ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ NCERTs സമയം കൊടുത്ത് ഇനി പഠിക്കാം.
എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു 1, 2, 3 പ്രാവശ്യത്തിന് വായിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവിഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഗോണ ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. ആൻഡ് എൻസിആർടി ഗുണം, സോറി സർ അറ്റ്ലസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതെ. അതിപ്പം എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ? മാപ്പ് വേൾഡ് അല്ല, ഓറിയന്റൽ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ഏത് കമ്പനിയാണോ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. രേവതി ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായി. അല്ല കമ്പനി എന്നല്ല, ഏതൊക്കെ മാപ്പാണ്? അത് വേൾഡ് മാപ്പ് അങ്ങനെ? അല്ല, അറ്റ്ലസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അറ്റ്ലസിനകത്ത് തന്നെ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഐ ഷോ യു ഹൗ വി വർക്ക് ത്രൂ ദി അറ്റ്ലസ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അത് കാണിച്ചു തരാം. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം കുറെ കാര്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എനിവൺ എൽസ്? എനി ഡൗട്ട്സ് യു വാണ്ട് മീ ടു ക്ലിയർ? എനിത്തിങ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക്, പ്ലീസ് ആസ്ക്. ഓക്കെ. ചുക്കാപ്പിയാണ്. See, what doubts ഇല്ലെങ്കിൽ I think we can stop for the day. Okay, please study hard. Again, ഞാൻ പറഞ്ഞത് UPSC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം it's a marathon. Marathon എന്ന് പറയുമ്പോൾ you don't have to start spending 16 hours today. Start slow. If you are somebody who don't sit, if you don't sit properly, start for 3 hours. Tomorrow 3.5 hours. Day after 4 hours. പതുക്കെ you start building on it. And once you start building on it, you will reach a level where you're comfortable. Okay. Most people who I've seen you clear, in the end, towards examination, 6-7 months before the exam, they reach a level where they can spend around 10 to 15 hours every day studying. Okay, 15 hours are doing amazing, but that takes a lot of effort. That takes a lot of effort to reach there. If you can reach there, I guarantee you, then you want to clear this exam. I have a friend who last year നമ്മൾ ഒരുമിച്ച മെയിൻസ് എഴുതി. അന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സോഷ്യോളജി എടുക്കുന്നു. ഷീ സ്റ്റഡിങ് ആൻഡ് വി ബോത്ത് സ്റ്റഡിങ്. She had already done sociology once, so she didn't need to study with me. She studied her own. I had other group studies and all that. But after the exam, I came to know that she was spending almost 16 to 18 hours every day for the last, around, I think, last 25 days before the exam. 16 to 18 hours every day. Orko-illa, oon-illa, praam-aagum. But it worked for her. She's in service right now. Okay. That's the difference that we see. So the more amount of hours you put it, please put it. The more you can do, please do it. But then there are also some people who can't do that right now. That's what I mean. Take your time, have an agenda, have a proper timetable, work on it, and you'll be fine. You have time to study for 2021. You are at the right time. Okay. Actually, 2022. You guys are studying for 2022, right? Yeah, 2022, you are the right time. 2021, in October, any apply on the 21? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. Okay, കുഴപ്പമില്ല. 21 ഇനി എങ്ങനെ നടത്തുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഒക്ടോബറിലാണ്, നോബഡി നോസ് എക്സാം. ആ സമയം കൊണ്ട് കോവിഡ് എന്താവും, സെക്കൻഡ് ഫേസ്, സെക്കൻഡ് തേർഡ് വേവ്, ഫോർത്ത് വേവ്, you don't know what's going on. But if you're studying for 2022, please study properly. You have proper time. And again, if you have a proper ഒരു നല്ല ടൈം ഇട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, I can assure you that 2022 you will clear. Because again, I've seen people who get in only because they're putting that effort at that point. Okay. So thank you guys. Thank you for listening. Okay. I will see you during classes again, right? Thank you. Good night and take care.